Guten Morgen, good morning. Ich bin Himanshu. My name is Himanshu. In today's lesson, we are going to do the introduction in German. So let us start. What is your name? Wie heißen Sie? Or you can also say, Wie heißt du? Whenever Z will come in a sentence, that will be a formal expression, and when du comes, it will be informal. So remember it. My name is Himanshu. Ich bin Himanshu. You can also ask the same question. Wie ist Ihr Name? What is your name? Mein Name ist Himanshu. My name is Himanshu. How old are you? Wie geht es dir? I am fine. Mir geht es gut. Or mir geht's good. Where do you come from? Woher kommst du? Oblique. Woher kommen Sie? I come from India. Ich komme aus India. Where do you live? Wo wohnen Sie? Wo wohnst du? I live in Dehradun. Ich wohne in Dehradun. What do you study? Was studierst du? Was studieren Sie? I am studying German. Ich studiere Deutsch. Or you can also say, Ich lerne Deutsch. Are you married or single? Bist du verheiratet oder ledig? I am single. Ich bin ledig. What is your cell phone number? Was ist dein Handynummer? My cell phone number is 9870 Mein Handynummer ist 987081482. What are your hobbies? Was sind, was sind dein Hobbys? My hobbies are, meine Hobbys sind, I like singing, ich mag singen, dancing, tanzen, reading books, Bücher lesen, gardening, im Garten arbeiten, watching television, Fernsehen, jogging, jogging, doing exercise, sport treiben, painting, malen, internet surfing, im Internet surfen, listening to music, music hören, writing, schreiben, traveling, reisen, learning languages, Sprachen lernen, shopping, einkaufen, etc. Und so weit. What is your profession? Was ist dein Beruf?
I work as a teacher and doctor. Ich arbeite als Lehrer und Arzt. How old are you? Wie alt bist du? Wie alt sind Sie? I'm 20 years old. Ich bin 20 Jahre alt. How many siblings do you have? Wie viel Geschwister hast du? Oder haben Sie? Ich habe zwei Geschwister. I have two siblings. So this is all about German introduction. If in case you liked it, you can message me on the comment box. And if in case you want to do the complete lesson of or the complete course of German for A1 and A2 level, you can either message me on my number or call me. We can do online classes and one-on-one. Thank you so much for your time.